Synesthetic. Headquarters eDinyane. Headquarters eDinyane. It's a great place. Indawo eqhakathekileyo enhle kakhulu. I'm aware that as I come here in Tsholotsho, there's a by-election. Nithi khonapha uyakwazi ukuthi uya eTsholotsho kule by-election. A very important by-election. Ukhetho oluqhakatheke kakhulu. This by-election came as a result of the untimely death of the then MP. Kuthiwa leli by-election elikhona kungumphumela wokhetho oluzaba khona kuyo yonke amakhetho esilawo. But lonke wazi ukuthi thina sifuna ukuba sezibeni loqhaqho loluju. Thina sonke kuyakwazi ukuthi sifuna ukuba sezweni lelizwe eliloqhaqho loluju. Sifuna ukuhamba eKenani anjo. Sifuna ukungena eKenani ngithi. So angazi ukuthi uzavota njani khonapho eTsholotsho. Kuthiwa angazi ke khonapho mazwana ukuthi lizavota njani ngoba sifuna ukuya eKenani. Uzavota this or that one. Kuthiwa uzavotela Ncwele kumbe uzavotela isandla sokudla. This or that one. Kuthiwa lapha kumbe labana abanye. We are not going to vote for a fist. Because the fist represents violence. Because ZANU-PF represents a fist and a fist represents violence. Asifundi ukuthi livotele iZANU-PF ngoba iZANU-PF ngesibhakela isibhakela simelele udlame lodlakela. The fist represents Gukurahundi. Isibhakela yiso esimele iGukurahundi. The fist represents unemployment. Isibhakela simele ukungatholi imisebenzi kwabantu. Isibhakela isimelela akula umsebenzi. The fist stands for unemployment. Isibhakela uyamelela ukuthi onke amandla anikwa eHarare akula amandla khonapho eTsholotsho. The fist represents centralization of the power in Harare. The fist esibhakela uyamelela amgodweni uyafa. The fist represents our broken roads and road network. But we have now said we have now said we are no longer going to wait for the palms. Because we don't have the power. One finger. We want to have umunwe owodwa. Ukusekela i-candidate yethu ubaba uSibanda. Tsholotsho, you are very close to my heart. Tsholotsho lisenhliziyweni yami.
In 2012, I came, lo baba Mugabe, lo baba John Landa Ngoma, Konape John Landa High School. In 2012, I came with President Mugabe, the late John Landa Ngoma at the John Landa High School. And Mnangagwa was there. No Mnangagwa na yawaye kuna. And Mpofu was there. Umtuza na yawaye kuna. Utuja wano. Wena. Baza kubopa. We came in 2012 to launch an ICT lab so that we give you computers and internet connectivity. Sibuyile ngo-2012 sizofaka ama-computer nokuthi abantu bengene ebulenjini. Last year, Omiyaka Odule, I was here, I went different places here in Tsholotsho, listening to you, nilalele ukuthi uthe sizahamba njani elizwe lethu. Ngibuyile ngomnyaka lo sanda kuphela ngaka kuhadi 12 waya eChefunye ngifuna ukuzolalela ukuthi lithini abantu ngokuthi ilizwe lethu silibuse njani. And you told me that please leave everything that has to do with the so-called past Red Party. Kalisa ibandla entsha. Ngalilalela ngemva kokubana selithe sithiyane lebandla leliyane lidala kanye lombala wakhona siqalise okutsha. Did I listen to you properly? Ngalilalela kuhle yini? Ngalilalela kuhle yini? Uzalandela yini? Uzalisupporta yini? Sizanqoba yini? Yabonga Tsholotsho. Thank you so much, Tsholotsho. Thank you so much, Tsholotsho. Thank you so much. I know that we have a number of issues that have to be sorted out. Ngiyakwazi ukuthi lezinto eziningi okufuze zilungisiswe. Now I listen to ZANU-PF saying we are going to do this, we promise this. The duty of a party in government is not to promise but to deliver. Ngihlala ngilalela laba abanye bethu abeZANU-PF isikhathi sonke befuna ukuthembisa ukuthi sizalenzela lokhu sizalenzela lokhu iminyaka 42 behulumende indaba bengakwenzi. You don't promise your wife or your husband love, you deliver it. Awuthembisi umkakho uthando kodwa uyamtshengisa lona. So yes, we are here. We know that their slogan is Panzi lo Chamisa, Panzi lo Triple C. Why are you saying that? Let's not have slogans that Kurumaro, Panzi lo. Why do you want to kill in politics? Tina Sunu Tolotando, Sifunu Kutahai Asma Belotula. We want the unit. Sifunu Kumambana, Sihambe Songe, Siwandu Wanye, Sifunu Kumambana. Sibuyile silapha siyakwazi ukuthi bona ezabo izilogani ngezokuthi phansi losibani ngoba ngababulali thina kasifuni izilogani zokuthi phansi losibani sifuna izilogani zokuthandana zokubambana nokumanyana. That is why in our slogan we are talking about ilizwe lenye. Yikho phakathina kwesilogan sethu sikhuluma ngelizwe linye. Sikhuluma ngokuthi vision yethu. We talk about one vision. Even Mr. Mnangagwa, please, when we make the next government, sizakunika amapension akho. Sifuna ukuthi I live well. We are going to take care of you. There and rest. Mnangagwa should sleep in peace and know that we are going to give him his pensions when we retire in next year. Anjo uthi izandla ziyagezana. Ilanga lingaphumi elinye lingakatshona. Ngiyaphuma ngifuna ungena. Ungena phakathi.
you, Tsholotsho, for supporting us. Siyabonga Tsholotsho ngokusekela. I saw the road infrastructure we have. It's not a road. Ngibonile imigwaqo ekade ngihamba ngayo kakusese imigwaqo. If you want to see the nature of a government, just look at your pocket. Nxa ufuna ukubona ukuthi uhulumende wakho unjani, lunguza esikhwameni sakho. If you don't have money in the pocket, it means there is no good government. Ungabona ungela mali esikhwameni, banakwazi ukuthi awula hulumende. If you don't want to see a good government failing, support by registering to vote. Nxa ufuna ukuthi uhulumende omubi ephume, ncedisa ngokuyabhalisa ukuvota. If you want to see the nature of a government, go to the schools and see the salaries the teachers are getting. Nxa ufuna ukubona ukuthi uhulumende wakho unjani, vakatshela esikolo uyebona ukuthi uteacher vele uholani. If you want to see the nature of your government, just look at how families have been destroyed. Abanye bahamba eGoli, but we want them back here to fix our country, to be one as a family. Nxa ufuna ukubona ububi bukahulumende, ngena emizini lapha uthola ukuthi abantu behlukaniswe njani, abanye beseGoli, omunye engapha. Thina sifuna uhulumende ozamanyanisa izimuli. Yes, we must celebrate and thank Injiva for doing a fantastic job. Yebo kufuze sibonge Injiva ngomsebenzi omkhulu eziwenzayo noma sebenzela khona kahle. Had it not been for Injiva, we would be starving more than we are starving at the moment. Ngabe kasinjiva aluba ubuyanga bugcwele labo mangoye belale eziko khona Tsholotsho. Ngibone izindlu lemizi emihle kakhulu phakathi la. I liked the houses that I saw and I said, hey, Tsholotsho. Only that I am now married, but I was going to come here and just see how things are, to be enjoying the houses that are very nice. Ngibone ubuhle bezindlu ngaze ngathi hayi bakithi aluba ngisesela ijaga ngakathathi bengiyadlalela khonapha eTsholotsho ngengithathe lami isikolo sejwana. Beautiful houses and beautiful people too. Thank you very much. Ezinhle kanye awu labantu abahle ababukekayo mani. Now I know that we have a problem with our national identity cards. Abantu abala ama birth certificates, abantu abala ama national IDs. There is no registration. It's no longer as if you are even Zimbabwean. There is no respect of your identity. Lokhu kakulunganga siyakubona ukuthi khona abantu abalazithupha abantu abala ama birth certificate okukululazayo njengesizalwane seZimbabwe ukuswela lezo zinto. And I'm aware that you have not been accorded the respect that you are supposed to have, because they say, I'm a silly, I'm a koi. They don't give you the respect that you deserve. Ngiyakwazi njalo ukuthi uhulumende okhona eminye imhlobo ehlangana lemhlobo efana lemhlobo etholakala la ibingakaphiwa inhlonipho nguhulumende ngoba besithi alisobantu. I also know that there are employment opportunities around, but they are not being given to locals, and that is a problem, and I know that you are not happy with that. You told me that local opportunities must be available to the local people. Local resources must develop local development and local communities. Ngiyakwazi ukuthi lamathuba emsebenzi noma khonapha kini ngaliwatholi babuya ngamabhasi besizongena bethatha imisebenzi yenu kanje le notho yenu kayisebenza ukuthi iphucukise lina njengesigaba.
I'm also aware that the resources we have, like the elephants, have not been used to develop the local area. Ngiyakwazi ukuthi indlovu zenu zingabe zilihlupha zingene emasimini zisidla izilimo zenu kodwa nxa zithengiswa imali yakhona iyaphapha iye khonale kayisasebenzi lapha. That is why we need a new government in this country. Yikho sifuze sibe lohulumende omutsha kuleli lizwe. We are going to allow for wildlife management in such a way that we will build local schools with local resources, local roads with local resources, local clinics with local resources, because these elephants must benefit the local people. Thina othu uhulumende uzakwenza ukuthi inotho esuka khona esigabeni ithuthukise izikolo, ithuthukise izibhedlela, ithuthukise impilo yabantu bakhonapho lapho kusuka khona leyo notho. I also know that most of the teachers are supposed to be local people who also understand local language. Ngiyakwazi njalo ukuthi ababalisi abanengi kufuze ukuthi babe ngababalisi abakhuluma ulimi lwalapho abafundisa khona. Esibhedlela we don't want ukuthi ogogo bayahamba there, they don't understand the language and they cannot get the proper instructions. Ngasifisi ukuthi ogogo nxa besiya emaklinika lesibhedlela befike bekhulunyiswe ngendimi abangazizwisisiyo kufuze bekhulunyiswe ngolimi lwabo. We are not promoting division. Asitsho ukuthi abantu kabehlukane. But we are promoting local languages so that we are able to get the best out of our local gifts that we have. Sifuna ukuphakamisa indimi inye la inye ukwenzela ukuthi omunye lomunye ephakame. We want people to be united. We want people to work together, but respecting our local languages and our local culture. Sifuna abantu bemanyane, abantu besebenzelane ndawonye kodwa omunye lomunye ehlonitshwa lapha khona. So under the citizen government, ngaphansi kwahulumende wethu, and that government is coming, lo hulumende uyeza. I can tell you that. Ngiyalithembisa lokho. They know that in ZANU-PF that there is a new government. There is a new government. Bayakwazi ukuthi sokulohulumende omutsha, kulohulumende omutsha ozayo. Why should we have 42 years of just one government? Kungani kufuze ukuthi sibe leminyaka engama-42 silohulumende oyedwa? Why should we have 42 years of just one political party in government? Kungani kufuze ukuthi sibe leminyaka engama-42 kulokhu kulebandla elilodwa elibusayo? Why should we have 42 years of just one president who then pretends that he has changed but is the same? Kungani kufuze ukuthi sibe leminyaka engama-42 sisiba lo president oyedwa ozenza ngani seguqukile yena engaguqukanga lutho? Even when you are sleeping on a bed, you have to change sides. Noma ulele uyatshintsha uguqukulele ulale ngaleli side. Asiguquleni bantu bakithi, asiguquleni. Let's change. I'm also aware ngiyakwazi njalo that there is a Gukuraundi problem. Ukuthi lapha kulodaba lweGukuraundi. I told Ubaba Mugabe, I told his ZANU-PF leadership, you cannot sweep Gukuraundi under the carpet. It's an unresolved national question, but you are not able to solve it because you caused it. We can solve it. Lalela, sizakunika ingela, ukuthi sizahamba njani. Ngacela uMgabe, ngacela uhulumende lokhona ukuthi le indaba yeGukuraundi awungeke wayigqibela phansi, kufuze ibhotshozwe ikhulunywe ngayo ibisulungisiswa ukuze lolu daba luyephela. Wena awungeke walulungisisa ngoba nguwe owadala lolu daba, kodwa thina esingcwele esingazange senze lutho esingawonanga lutho yithi esiyalungisisa. And we want communities, our community leaders too. We want our local leaders too. Sifuna uthi abantu kazana, everyone must be part of the process
of having national healing. Healing does not start from the top, it starts from below. What do you want to see? Compensation must be given where it is due. Healing must be given where it is due. And we must allow those who want to bury their loved ones to bury them in peace. And government must support that because it was an era of government. Ngiyakwazi ukuthi khonapha ngikhangela intandane zeGugurawundi abafelokazi labafelwa beGugurawundi asifuni ukuthi khona abantu bebetshelwa ngumuntu ophezulu ukuthi lokhu ikufuze kwenzakala sikhangelela ukuthi ubukhokheli bethu ngaphakathina kwezigaba lani lonke elalahlekelwa ngesikhathi seGugurawundi libe yini elithi asikulungiseni ngale indlela njalo nxa kufuze ukuthi kuhlawulwe abantu behlawulwe. We are not doing this for any retribution. We want to bring people together. That is how you heal a nation. Blood speaks, and if you don't make an effort to silence the blood, it will continue to speak. Lokho sikwenzela ukuthi simanyanise isizwe njalo lolu daba abantu amanxeba lawana abe lokusila ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Under our government, no police officer is going to use a gun against a citizen. Ngaphansi kombuso wethu akusoze kube lepolisa elizadubula umuntu kazana nje esihambela. Under our government, no police officer is going to use tear gas or water cannons like what happened in Gokwe against the citizens. Ngaphansi kombuso wethu lokhiyana sakubona eGokwe ukuthi abantu bayathelwa ngamatear gas, abantu bayathelwa ngamanzi akhichayo asifuni la kukubona. We want our police officers to live very well. Sifuna wona amapolisa ethu lawo ephile kahle ethole okutholayo okungcono. We want to give them money so that they are happy as police officers. Sifuna bethola iholo elokuthi labo omkabo bayajabula ukuthi bayasebenza. Now they were saying, I went to Marondera. Police officers were saying, we have just been sent here. Ngengafike emarondela amapolisa athi hayi president lapha siphoye ukuthunywa nje thina. So they were saying siyakuthanda president. They were saying we love you president. And ngithi hayi lami ngiyakuthanda kakhulu. And I also told them lami ngiyalithanda kakhulu maphoyisa. Because we are a government that recognizes the role of our police officers, our soldiers, our intelligence people who work for the country to be where it is supposed to be. Siza kuba nguhulumende ohlonipha umpolisa, ohlonipha ibutho, ohlonipha ama-CIO ngoba siyakwazi ukuthi omunye lomunye ulomsebenzi wakhe okufuze awufeze. The only difference is that in a new government, ama-CIO are not going to do what they did last year when I was doing my local meetings. Ukulandela abantu. CIOs must be following where economic opportunities are. That is what the CIO must be doing, not to follow the citizens. Follow where the strategic interests of the nations are. Umehluko phakathina kukahulumende okhona lo wethu yikuthi ama-CIO ayabengalandeleli esethusela izizalwane zelizwe kodwa ayabelandelela ukuyabona ukuthi kungaphi lapho kungaba khona nomkhonomi ukuze ilizwe liphakame. We are not going to use ama-CIO as umjiba or some youth militia for a political party. Asisoze saba lama-CIO ayabesebenzela ibandla angani ngama-youth ebandla elinye bona belilukuze beyi-institution kahulumende. So yes, I know that here in Tsholotsho, you want to understand what we are going to do with devolution. Ngiyakwazi ukuthi lapha eTsholotsho lifuna ukuzwisisa ukuthi devolution sizayenza njani ukuthi amandla okwasusa phezulu elethwa phansi. Sifuna ukuthi abantu bathathe ama-birth certificate here eTsholotsho. Sifuna abantu bethathe ama-birth certificate lezinye ingwalo abazifunayo khonapha eTsholotsho. We want ukuthi uthathe national IDs, passport, khonapho eTsholotsho. We want you to take passports and IDs right here in Tsholotsho. And we want it when you give birth to your child, we are already registered in the database of the citizens so that we know
when your child gets to primary, to secondary, or when they leave education, secondary school, they want jobs, we are going to be planning for everything. It's going to be computerized. Okwethu kuyabe kuhlelekile uyakuthi umntwana ezalwa khonapho ehlengene engwalweni zonke ezelizwe sibe kwazi ukuthi umntwana ngomnyaka onje ku grade 1 ngomnyaka onje ku grade 7 ngomnyaka onje uya e-university ngomnyaka onje sokufuze vote ngoba siyabe sisebenzisa ulwazi lwakulezi insuku. Try me. Ngizamanini Tsholotsho. Ngizamanini Tsholotsho. Ngizamanini Tsholotsho. Ngizamanini Tsholotsho. Try me Tsholotsho. Ngizamanini Tsholotsho. Try me Tsholotsho. Ngizamanini Tsholotsho. Isikhathi sesiphelile. Try me. Ngizamanini Tsholotsho. It's time up. Tata Tsholotsho tata. Tata. Tata Ndukuko tata. Tata Triple C tata. We want to make sure we develop Emat North. We have Kama TV, we have Binga, we have natural gas, methane gas, we have Ama Elephant's Head, we have hardwood, but there's nothing to show for it because all the resources are not being localized for the benefit and development of abantu bakhona. Thina sifuna ukuphakamisa iMatabeleland North sisebenzisa khona lokho okutholakala ngaphakathina kweMatabeleland North. Asoze senza njengabanye bethu abathi umnotho wonke okhona lapha uthathwe uhanjiswe le kumbe uhuquluzwe. Thina sizakwenza ukuthi okutholakala kuwe ukuncedisa ukuthi lawe impilo yakho ibe impilo enhle. Thank you, Tsholotsho. That is the program we have for Matabeleland North. I want to tell you that we have an urbanization program. I'm up and then, I'm a rural areas 8. We want to develop them. Let there be electricity. Let there be water. Let there be the basic necessities so that we are able to pandeni atutuke. Silohlelo esilalo lokuphakamisa emaphandleni ukuthi emaphandleni lakho kuphilwe impilo engani ngemadolobheni amazwe amanye amahle, lithole amanzi, lithole amagetsi, lithole izibhedlela, liphile kuhle lani. But I can tell you this. Ngiyalithembisa lokho. Next year we'll be having celebrations here. Ngomnyaka ozayo siyabe sizojabula sikhonapha. I can tell you that sizanqoba ndawonye sizanqoba mhla ka 2023 sizangena eKenani yethu. Ufuna ukuthi ngene yini? Tsholotsho ufuna ukuthi ngene yini? Tsholotsho ufuna ukuthi ngene yini? Ufuna ukuthi ngene ngaphi? Ufuna ukuthi ngene ngaphi? Ephezulu. Iphezulu ngale. Ufuna ngakhe? Aphume. Ufuna ngakhe? Ufuna ngakhe? Angifuna umtshela ukuthi hayi abantu beTsholotsho bathi hayi phuma. Suka. Hamba. Sifuna ukuthi umfana kangene phakathi. Somlandela. Thank you, Tsholotsho. Thank you, Tsholotsho. Ngiyabonga Tsholotsho. Ngiyalibonga kakhulu because I know when I come to Tsholotsho I'm given all the love. Thank you very much. Ngiyakwazi ukuthi ngafika eTsholotsho ngiyaphiwa uthando lonke. So, sivele by
election umhlaka 26 March. Umazi uthi uMP wethu bani? Uyalaba badwe. Abasibanda. Boya Spanda, boya Tau, boya Tau, boya Tau, boya Tau, boya Tau, boya. His heart is organized. This is the man we want to, and we hope you are going to vote for the member of parliament for Tsholotsho, sir. Uzamvotela in. Usivanda sumlandela. Lokuba lohulumende Eksale kancane so sokusele nje mbijana kancane nje isikhathi esifitshane nje. We only have less than 14 months before the 2020 election. Silesikhathi esiphansi kwenyanga ezilithumi ukuthi singene kuma election alandelayo. But we want in parliament to start by practicing sifuna ukuthi sifake MP wethu so that is going to warm the seats for government, because we are about to form a government in this country. Kodwa singakayi ukuya kuba lohulumende sifuna ukufaka umember of parliament wethu oyafike ekhulume ngenhlupho zethu esamelela ukuthi singene kukhulumende ngomnyaka ozayo. Please vote for our Minister of Education. Then we can organize ukuthi izinto zonke ziyahlupha zizalungiswa. Bakithi hambani liyevotela lo esimkhangelela ukuthi abe nguye uMinister of Education wethu ukwenzela ukuthi ezikolo kube ngcono kulalokhu okukhona khona kathesi. He is a good man. Indoda eqotho. You are going to vote him, eh? Ngizamvotela. Ngiyalibonga Tsholotsho. Ngiyalibonga Tsholotsho. Thank you Tsholotsho. Thank you Tsholotsho. Umazi ukuthi uNkulunkulu uzasibusisa. I know that God is going to bless us. I know that we are going to win. We do not have to have ZANU-PF winning in Tsholotsho. Tsholotsho sifuna ukuthi hayi asibelele abantu bayagugula izenzo. Akula sizatho esokuthi eTsholotsho kuthiwa khona iZANU-PF iyawina lapho ebulala khona abantu esikhangelela utho wethu abe nguye oyangena. I want our MP to say something, just ukubingelela, and also to tell you what to expect, because Tsholotsho, that's why I had to come. I have not gone to any constituents. This is the only constituents where I have come. I've been launching at provincial level. But I said for Tsholotsho, I will have to go and do the constituents so that we work together to win and sizangoa. Akula ilizwe lonke lapho engihambe khona ngayangena ku constituents bengisenza ama provincial rallies kuphela, kodwa eTsholotsho lapha ngikhethile ngathi hayi eTsholotsho ngizahamba ngiyehlangana labantu ku constituents yona leyo ngoba ngifuna sinqobe lapha eTsholotsho. Kodwa ngizakuthi kathesi uMP wethu atsho amazwi amalutshwana elibingelela. Ilizwe lifile baba, ilizwe lifile, ilizwe lifile, oh lifile baba, ilizwe lifile, oh lifile baba, ilizwe lifile, ilizwe lifile. Oh lifile baba. Ngiyabonga hlobo zami. Ngithanda ukuhlonipha ubaba upresident. Ngihloniphe ubukhokheli bonke obukhona beparty. Ngingachithi isikhathi ngihloniphe lani
lonke lizileyo lapha ngibe sengibonga njalo ithuba elinginika lona ubana ngeke likhokhele aluba kwenzakele ngezifiso zethu ngicabanga ukuthi zikhona izinto eziqhakathekileyo okumele sizi attack same time lokwakuqala engikukhangelele ukuthi singaba ngumsindo ngakho angitshongo ukuthi ngizalilethela khona ngithe kuzamela sibange umsindo khona ngale parliament imigwaqo yethu the state of our roads ngake ngathinta njalo ngesikhathi ngidlula ku nomination court ababalayo ngathi into eyangimotivate ukuthi ngingene ku politics is the unresolved issue of the ground. Ngenxa yokuthi ngivela la ngiyakwazi okwenzakalayo ngiyazinikela ukuthi la ngizaba ngomsindo omningi kulokho izibhedlela zethu siyazibona ukuthi zimi njani izikolo lapho engivela khona lapho ngiyazi from A to Z kunenge okumele kwenziwe kulungisiswe ngezikolo iholo infrastructure imiduli konke ukubala yikuthanda amanzi eTsholotsho inkomo ziyawadinga amanzi abantu bayadinga amanzi izilimo zethu ziyawadinga amanzi konke lokho ngokuqhakathekileyo hlobo zami ngingakhuluma ngibale kuze kutshone ilanga kodwa iTsholotsho le injongo enkulu waba president ikukhipha izana ngithanda ukukuthembisa in our last election I think our president his performance yet was the worst one of the worst in the history of our elections lapha singazange siphume councillor even oyi-1 kodwa uTsholotsho this time around utshintshile uyafunga uthi baba president melela ama-results azakutshengisa ngiyabonga siyabonga baba Sibanda siyabonga ubonile ukuthi hayi this is a very good candidate isn't it libonile ukuthi i-candidate yenu i-candidate enhle uzamvotela yini hayi angizwa uzamvotela yini hayi Tsholotsho angizwa uzamvotela yini uzavotela bani uzavotela bani uzavotela bani thank you Tsholotsho thank you siyalibonga kakhulu thank you so much thank you Tsholotsho ngiyabonga kakhulu Tsholotsho thank you I know that I've already touched on the issue of Tsholotsho ngiyakwazi ukuthi ngike ngathinta phezu kwezinto ezibamba iTsholotsho but I want you to know that nationally we are also making sure we organize and arrange the issue of ama-elections so that abantshontsha ama-votes njalo ngithanda ukuthi libe kwazi ukuthi kukhona esikwenzayo ukuthi ivoti yakho ingasantshontshwa njengalokhuyana kade kusenzakala ngemva so sifuna ukuthi hayi ama-polling stations onke sifuna ama-polling agents kuba polling stations wonke let's make sure ukuthi khona uyaba labalindayo amavoti ethu sifuna ukuthi umuntu wonke be a registered voter if you have your ID if you don't have it let's help you to have that ID umuntu wonke we want you on the registration box on the registration book so that you are able to vote sifuna umuntu wonke abe ngumuntu obhalise ukuvota noma nxa ulesithupha hambe register ukuvota nxa ungela sithupha ncediswa uthola isithupha ukuze lawe uyebhalisa ukuvota if you want our brothers to come back if you want our husbands to come back our wives who are in South Africa please let's go and register to vote nxa ungulona ofuna umkakho osegoli ukuthi ephenduke ngapha olomzali osegoli ofuna ephenduke ngapha bakithi hamba uyebhalisa ukuvota how many of you are registered to vote by show of umuntu ephezulu asibone ababhalisa ukuvota ngokutshengisa umuntu ephezulu thank you siyabonga for those who are not registered your vote is going to be defended ulo ongarejistanga ukuvota ivoti yakho kufuze ivikelwe 2023 we want to defeat ZANU-PF by a wide margin
Ngo-2023 sifuna ukubadla ngokubathanyela abezanu-PF. Landslide. Sizabadla ngalokho abangazake bekubone. Uzavota in. Yeah. Uzawakhipha in. Yeah. Uzafaka ijaha in. Yeah. Ujaha uzafakwa phakathi. Sujaha yini? Yeah. Uzangenisa ijaha in. Yeah. Thank you, Tsholotsho. 2023 is the year to make sure that we have everything fixed. 2023 umnyaka wokuthi silungisise konke okuphambanisekileyo ngaphakathina kwaleli lizwe. Yellow means more jobs. Yellow kutsho ukuthi imisebenzi iba minengi. Yellow means more books and more education. Yellow kutsho amabhuku amanengi lemfundo eningi ezikolweni. Yellow means gold. Yellow kutsho igolide. Yellow means more food in your homes. Yellow kutsho ukudla okunengi emzini yenu. Yellow means more lobola. Yellow kutsho ukuthi hayi lamalobola azaphuma emanengi. Yellow means more, no, I was going to say more, but it's dangerous. More happiness in your homes. Yellow kutsho ukuthi laphakathina kwemendo yenu hayi kuza kuba lokuthokoza. Thank you, Tsholotsho. Ngiyalibonga lonke. Thank you for coming in your thousands. Thank you for showing your love. Thank you for supporting change. Thank you for supporting Ubaba Uswanda. Thank you for supporting ECCC. Thank you for supporting even myself. Ngiyalibonga. Ilganza phezulu. Thank you, Tsholotsho. Thank you, Tsholotsho. Thank you. Winnie. Thank you. 2023 is our year to fix all our problems. 2023 yiwo umnyaka wokuqedisa inhlupho zethu zonke. Bayafuna abafuni sizangena kuphela. Whether they want or they don't want, we are going to go in there. Bayafuna abafuni umncane uzangena kuphela. Bayasaba magwala. Dula. Ngiyabonga. Ngiyalithanda lonke. God bless you. I love you, Tsholotsho. I love you, Tsholotsho. I love you, Tsholotsho. Ngiyalithanda Tsholotsho. Ngiyalithanda Tsholotsho. Ngiyalithanda Ezwane. Ngiyalithanda Sikolo Sezwane. Sikolo